students, welcome to the next chapter, that is vector space. Now what is a vector? Vector is a quantity which has both direction and magnitude. We can have one-dimensional vector, two-dimensional vector, three-dimensional vector and n-dimensional vector can also be there. So in this chapter we will consider n-dimensional vectors whose component are x1, x2, xn. So these are written in a ordered way in this round bracket. Now come to the next very important part, that is what is linear dependent and linear independent of a set of vectors. So first we will see what is linear dependence. So the n vectors v1, v2, vn are said to be linear dependent if there exist as many scalars as the vectors. If we have n vectors, then there will be n scalars, not all zero. Not all zero means we can have at least one non-zero scalar such that this linear combination is 0. So if this linear combination is 0 but all the scalars are not 0, then that set of vector is known as linear dependent and it is simply written as LD vectors. On the other hand, linear independent set, when they are not linear dependent, they will become linear independent. And in the other form we can say that we have vector v1, v2, vn, they are Li, linearly independent if there exist scalars such that this linear combination is 0 implies all the scalars are 0. So the difference between this linear dependent and linear independent is just the scalars. In a linear dependent, all the scalars are non-zero, and in linear independent, all the scalars are 0. In both these type of vectors, you can see this condition is must. P1 v1 plus P2 v2 means each vector is multiplied with one scalar and we have their summation equal to 0 in both the case, but in a linear dependent scalars are not all 0 and in linear independent all the scalars are 0. So this is important result. Now the working method, how we can find whether the given set is linear independent or dependent. Again we have here two methods. The first method is, if we have given n vectors v1, v2, vn, we have to consider this relation. The vectors are given, you just have to suppose the scalars p1, p2, p3, you can take alpha 1, alpha 2, alpha n you can take and put all these in this relation and solve the value of p1, p2, pn. If all the scalars become equal to 0, it means the set is linear independent. If not all 0, then it is linear dependent. So this is one way of checking. The other way is, if we write the determinant of the vectors, if the vectors are written in terms of a determinant, we can put the vectors in terms of a matrix. We have to calculate the determinant of that matrix. If that determinant is 0, in the second case if it is 0, then the vectors are linear dependent, and if it is not 0, then vectors are called linear independent. Again I am revising the concept. Vectors are linear independent if the determinant is not 0, and vectors are linear dependent if the determinant is 0. So in this way we can check the linear independence and dependence of vectors. Now the next concept is linear combination of vectors. So if one vector v can be written in this form. What is this form? This is the form v is equal to p1 v1 plus p2 v2 plus and so on pn vn. v1 v2 vn are vectors, p1 p2 pn are scalars. If we write one vector as linear combination of the other vectors, then that is called linear combination. So here is one example. Let this be v vector. We have to write this as linear combination of two vectors. So we have two vectors, so we have to suppose two scalars.
So we take two scalars p1 and p2 and we write them as a linear combination. Now we put the value v, which is given v1, v2, all these values are substituted in this expression. Now we get this thing, and now from these equating these two sides we get this relation. The first component is equal to 1, second component equal to 7, and third component is equal to -4. We get three relation and we have to solve the value of p1 and p2 from these. So what we will do, here we have added adding 2 and 3, and adding 2 and 3 has been done here, for which we get the value p1 as -3. Putting the value p1 as -3 in any of the relation, we get the value p2, and after getting p1 and p2 we can put it here in the linear combination, which will give us v is equal to -3 into v1 plus 2 into v2. So in this way we can write any vector as linear combination of the other vectors. So next is an important theorem, that a set of vectors is linear dependent if one vector can be written as linear combination of the remaining vectors. So कोई भी सैट जिहड़ा दिता होया वो लीनियर डिपेंडेंट कदों होएगा, जदों उन्हां दे विचों ही एक वैक्टर नूं बाकियां दा लीनियर कॉम्बीनेशन असीं लिख सकीए। तो ये भी दो पार्ट्स थ्योरम होनी है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है ना। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये हुंदा है कि जब एक चीज़ दिती हुई तो दूसरी प्रूव करो, फिर दूसरी नूं ट्रू लैके फस्ट थिंग नूं प्रूव करो। तो आपां इत्थे पहला लीनियर डिपेंडेंट वैक्टर लै ले। लीनियर डिपेंडेंट का मतलब हुंदा है कि ये जिहड़ा लीनियर कॉम्बीनेशन आ ये इक्वल टू 0 करते हैं तो साढ़े कोल सारे जिहड़े स्केलर्स आ जाते p1 p2 pn, दीज आर नॉन जीरो, नॉट ऑल जीरो, एटलीस्ट एक जिहड़ा नॉन जीरो होगा। तो आप एक नूं नॉन जीरो लै लैंदे। मान लो कि पी के जिहड़ा इहदे विच किते आएगा वो नॉन जीरो, अगर पी के नॉन जीरो है फिर आपां की कीता कि ये जिहड़ा लीनियर कॉम्बीनेशन सी इहदे विच सारियां टर्म नूं दूजे पासे लै गए, सिर्फ आ पी के वी के जिहड़ी आऊगी इत्थे विच किते ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਵੀ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਲੀਨੀਅਰ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਅਦਰ ਵੈਕਟਰ, ਲੀਨੀਅਰ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਵੈਕਟਰ ਜਾਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਵੈਕਟਰ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਵਨ ਮੈਂਬਰ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਵੈਕਟਰ। ऑन दी अदर हैंड कन्वर्सली ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਵਨ ਮੈਂਬਰ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਵੈਕਟਰ, ਔਰ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਲਟਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਵਨ ਵੈਕਟਰ ਆਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਧਰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਵੀ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, लेकिन एक स्केलर घट्टो घट्ट एक स्केलर जिहड़ा किहड़ा स्केलर वी के दा जिहड़ा कोफिशिएंट आऊगा ना -1, ये नॉन जीरो है। बाकी बारे सानू पता नहीं P1 P2 P3 PN ये की होणगे, इन्हां दी वैल्यू साडे कोल नहीं है, लेकिन सानू वी के दा कोफिशिएंट पता है कि वो हैगा -1 यानी कि नॉन जीरो। घट्टो घट्ट एक भी स्केलर साडे कोल नॉन जीरो आ जाए तो आपां कहने आ कि ये जिहड़ा सैट है वो लीनियर डिपेंडेंट है, एटलीस्ट वन स्केलर इज नॉन जीरो, so the set is linear dependent. This is how we prove this theorem, right? Now come to the next, again another theorem, superset of LD is LD. So if we take superset, जिद्दां सबसेट होंदा ना, एक सैट तो छोटा सैट सबसेट होंदा, एक सैट तो वड्डा सैट जिहड़ा उहनूं कंटेन करे वो सुपरसैट होंदा है। तो अगर साडे कोल कोई लीनियर डिपेंडेंट सैट है, उहदा जिहड़ा वड्डा सैट होएगा उहनूं जिहड़ा कंटेन करन वाला सैट होएगा ना वो भी LD होएगा, लीनियर डिपेंडेंट होएगा, आपां शो करना। तो इत्थे आपां लै लिया ए सैट नूं लीनियर डिपेंडेंट, उहदा सुपर सैट लै लिया बी जिहदे विच ए इत्थों लैके तक ए कंटेन है, उस तो इलावा बाकी आ वैक्टर्स लै ले। तो उहदे तो ग्रेटर सैट लै लिया बी, तो इहनूं प्रूव करना कि ये भी लीनियर डिपेंडेंट होएगा। हुण ए तां लीनियर डिपेंडेंट हैगा, तो लीनियर डिपेंडेंट की डेफिनेशन होंदी है कि स्केलर्स एग्जिस्ट करदे, जिन्ने वैक्टर्स है उन्ने स्केलर, जिहड़े कि सारे जीरो नहीं होणगे, एंड लीनियर कॉम्बीनेशन इहदा जीरो आ जाएगा। हुण लीनियर कॉम्बीनेशन जीरो आ गया।
ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੈਕਟਰਸ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੇਲਰ 0 ਲਗਾਤਾ। 0 ਇੰਟੂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੇ 0 ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ v1 v2 vn ਅਪ ਟੂ vn+1 vn+2 vp ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਬੀ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 0 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੇਲਰ 0 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ 0 ਹੈਗੇ, 0 0 0, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆ p1 p2 pn ਇਹ ਸਾਰੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 0 where scalars are non-zero, this means the set B is linear dependent. So in this way we can prove. Next is again definition, subspace spanned by vectors. Subspace spanned by vector ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੈਕਟਰਸ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਹੈ v1 v2 vn, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਸਕੇਲਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਮਸ ਐਡ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੇਲਰ ਦਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਬ ਸਪੇਸ ਸਪੈਨਡ ਬਾਈ ਵੈਕਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਨਗੇ, that will be called subspace spanned by vectors. ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਸ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਬਸਪੇਸ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਸਪੈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਕਟਰਸ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੇਸਿਸ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਬਸਪੇਸ ਦੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।